சி பேசிக் டெமோ செஷன் அப்படின்றனால நான் வெறும் பேசிக் தான் கவர் பண்ண போகிறேன். பேசிக்காக வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ்னா என்ன, நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தெர்மோடைனமிக்ஸில், அதை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் நம்ம அஃபிஷியல் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னது செஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம 0லேருந்து ஆரம்பிப்போம். பட் ஒன்ஸ் நம்ம பேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் 0லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது டிராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓவராலாக சப்ஜெக்ட் பற்றி நான் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன். தெர்மோடைனமிக்ஸ் பற்றி ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் பேசிக்கலி மெக்கானிக்கல் தானே, பி மெக்கானிக்கல். எம்இ வந்து எம்இ தெர்மல் இன்ஜினியரிங். சூப்பர். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும், ரைட்? பட் நம்ம பேசிக்காக கேட்டில் என்னென்னலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடல. நம்ம வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங், கம்ப்ளீட் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. பேசிக் தெர்மோடைனமிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கரஸ்பாண்டிங் சைக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். மேஜர் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங், ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அதை பற்றி எதுவுமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஐசி இன்ஜின்ஸ், ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து கேட்டை தாண்டி. ஓகே, ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் அப்ளை தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, கேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா லைக் பேசிக் தெர்மோடைனமிக்ஸில் வந்து ஒரு 6 மார்க்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அப்ளை தெர்மோடைனமிக்ஸ் 6 to sometimes 8 also, it depends on the particular paper. ஓகே, 6லேருந்து 8. அண்ட் அப்ளைட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் இட் வேரிஸ். நான் அப்ளைட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஆர்ஏசியை இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன், ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அரௌண்ட் 5 மார்க்ஸ். ஓகே, அரௌண்ட் 5 மார்க்ஸ். ஸோ 4 மார்க்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி தெர்மோ அண்ட் அப்ளைட் தெர்மோ சேர்த்து ஆர்ஏசியும் சேர்த்து ஒரு 10லேருந்து 11 மார்க்ஸ் வரைக்கும் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது, வேரியேஷன். Okay, even it can go to 12-13 also, but approximately 10 marks minimum guaranteed, but 12-13 na kuda pogadhukku possibility, right? Reference books, Sengel and Bolson solittu or reference book irukku, adha neenga refer pananum appadina refer panikalam. Okay, so institute la irukum, venuna eduthu neenga refer panikonga, that is for reference. Rendavathu applied thermodynamics ku STOP and McKenzie, I don't know the spelling correct therilla, but STOP under main author. So in the rendu book vandu good, it is for ATD, it is for TD. Okay, இது thermodynamics ku, இது applied thermodynamics ku, but as of now books edho refer பண்ண வேணாம். இது வந்து just for ஒரு extra clarity வேணும். நான் ஏதோ ஒரு டாபிக் படிச்சிருக்கேன், அந்த டாபிக்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகுது, எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம். மற்ற எந்த புக்கை நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், இந்த ரெண்டு தான். இது ரெண்டு தவிர ஆர்ஏசிக்கு வந்து அரோரா யூஸ் பண்ணலாம், பட் அகெயின் அது எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கேட் அண்ட் இஎஸ்சிக்கு வந்து தேவைப்படாது. ஓகே, அதனால ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் திஸ் I said about the subject, I said about the reference book, and எதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக் we will be providing you the workbook, அந்த ஒர்க் புக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் and then test series questions. Okay, இதுவே more than enough. And final 2 months டிசம்பர் அண்ட் ஜான்வரியில் வந்து நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வாட் ஐ வாஸ் சேயிங். ஓகே, இந்த ரெண்டு புக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு சொன்னல, செஞ்சல் அண்ட் போல்ஸ், அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப். ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் கிளாஸ் ரூம் ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் ரூம் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் சீரிஸ் கொஷின். இனிஷியல் பீரியடில் லாஸ்ட் 2 months வந்து நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்றதை நான் இப்போ கடைசியாக சொல்கிறேன். என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் எடுக்கணும், என்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது கடைசி 2 monthsல, எஸ்பெஷலி டிசம்பர், ஜான்வரி அண்ட் முடிஞ்சால் நவம்பரோட லாஸ்ட்டு. ஸோ நவம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது இந்த 3 விஷயத்தில் தான்: கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின், டெஸ்ட் சீரிஸ் ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ப்ராக்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 விஷயம்தான். கான்செப்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர்லி யூ ஆர் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் கிளாஸ் ரூம் நோட்ஸ். அப்படி கிளாஸ் ரூம் நோட்ஸில் இல்லாமல் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி யூ காட் ஸ்டக் சம்வேர், ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோட முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட டேரெக்டாக கேட்டுருங்க. நான் எடுக்கிற சப்ஜெக்டாக இருந்தால் எங்கிட்ட டேரெக்டாக கேட்டுருங்க. இல்லை வேறு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுக்குறேன். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா வீடியோ ஆக்சசிபிலிட்டி. ஓகே, முதல் ஆப்ஷன் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி, ஃபேக்கல்ட்டி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிவிடுங்க. இல்லை அது அப்படியும் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகுதுன்னா வீடியோ ஆப்ஷன். ஸோ வீடியோவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களால் டைமிங்கை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க முடியும். ஒரு நிமிஷம் லைக் 1x பதிலாக 0.75x 0.5x அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி உங்களால் பொறுமையாக அந்த லெக்சரை பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த டாபிக் மட்டும் நீங்கள் ஒரே சப்ஜெக்டை 2 தடவை அட்டன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஒரே சப்ஜெக்ட் 2 தடவை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட்.
இப்போ ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்ல டவுட் இருக்கு, எனக்கு ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் புரியல தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல, எனக்கு அந்த ஏரியா மட்டும் டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீடியோ மட்டும் ஒரு தடவை போய் பாருங்க, பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து கோத்ரூ பண்ணி பாருங்க. இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன். இது ரெண்டுத்துலயும் எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லைனா தான் யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து மூணாவது ஆப்ஷன். ஸ்டாண்டர்ட் புக்கும் நம்ம எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் புக்கும் இன்ஸ்டியூட்லேயே இருக்கும், நீங்கள் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் தேர்ட். பட் இதை நான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். ரீசன் வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங். ஓகே, ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருச்சுன்னா பெட்டர். கிளாஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபேக்கல்ட்டியோட டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா பெட்டர். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வீடியோ ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ இது வந்து கான்செப்ட்ஸ், இது வந்து ப்ராக்டிஸ். அண்ட் அதர் தென் திஸ் வி ஹேவ் ஷார்ட் நோட்ஸ், பீரியாடிக்கல் ரிவிஷன், அதெல்லாம் வந்து நான் செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இண்டிவிஜுவலாக சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, now subject will enter into the subject. As I said already, first class I'm just going to deal with basic idea only. Okay, so what is thermodynamics? General thermodynamics edha pathi deal pannu, what it is actually dealing with. Heat. Okay, I will represent heat with Q. See, இந்த Qன்ற சிம்பிள் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிம்பிள் ஃபார் வாட் இஸ் இட், ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். வில் யூஸ் இட் மெனி பிளேசஸ். நம்ம ஜென்ரலாக தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஃபார் டிஸ்சார்ஜ். டிஸ்சார்ஜுக்கும் நான் Q யூஸ் பண்ணுவேன், ஹீட்டுக்கும் நான் Q யூஸ் பண்ணுவேன். பட் ஆஸ் பர் பியூர் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன், இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹீட். ஸோ இங்கே நம்ம ஹீட் மட்டும்தான். ஒன்ஸ் என்னோட ஃப்ளூயிடோட பார்ட் என்டர் ஆகும் போது நான் டிஸ்சார்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ ஹீட் அண்ட் தென் ஒர்க். Okay, the rendu da majorana two factors which we are going to deal in thermodynamics. But before going into the actual heat and work and all those things, we will just decode what is this thermodynamics. In the name mattum alla decode panna paapom. Thermo அப்படின்றது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? I don't want a detailed explanation or பேசிக்கான explanation. அதாவது ஒரு லேமேனுக்கு புரியுற மாதிரி நான் தர்மோ அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லேமேன் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாரு? He will feel something related to heat, something related to temperature. Thermometer used to measure the temperature, right? So something related to temperature, something related to heat. Okay, heat illana something related to temperature, that is what thermo is indicating. Okay, so அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி, அதாவது என்ஜினியர்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரின்னு பார்த்தீங்க, ஆர்எல்ஸ் என்ஜினியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து ஒரு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். I can say it is something related to thermal energy. Okay, so இந்த thermoன்ற வேர்டு ஹீட் டெம்பரேச்சர் இண்டிகேட் பண்ணுது, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி, இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் தெர்மல். டைனமிக்ஸ்ன்றது என்னது, என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? அகைன் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்குறேன், ஓகே, ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்குறேன் டைனமிக்ஸ்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்? சேஞ்ச். பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் 9th 10th சொல்லியிருக்கேன், இது லேமன் கிடையாது. 9th 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா சம்திங் ரிலேட்டட் டு மோஷன். ஓகே, மூவ் ஆகுறது. டைனமிக்ஸ்னா எஸ் இட் இஸ் சேஞ்ச், பட் அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே என்டர் ஆக 8th 9th அப்படின்னாலே டைனமிக்ஸ் வந்து மோஷன், சம்திங் வேர் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் மோஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, அது ரெஸ்ட்ல இருக்கோ இல்லைன்னா வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கோ இல்லையோ, பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு மோஷன் வந்து நடக்குது. ஓகே, சம் மோஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். அண்ட் மோஷன் நடக்கணும், மூவ்மெண்ட் நடக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை? பேசிக் ஐடியா. நான் இப்போ நடந்து போகணும், if I want to walk, I need energy. A force that is actually that is going to result in an energy. For example, if there is a body, that's correct, force correct da. There is a body, when I apply a force and if the body moves by a distance x, that is nothing but work done la. Okay, which is a form of an energy. Okay, which is a form of energy. நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ்னால ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒன்று டிராவல் ஆகுதுன்னா that is nothing but work done, that is a form of an energy. Right, so இந்த மோஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா I need an energy, or else I will say that I need some power. Okay, எனக்கு ஏதோ ஒரு பவர் தேவை for motion to happen, which is nothing but energy per unit time, and the energy வந்து work done. Okay, ஸோ ஓவராலாக நான் இந்த நேமை தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்ற நேமை எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர்மோன்றது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இண்டிகேட் பண்ணுது, தெர்மல் எனர்ஜியை. டைனமிக்ஸ் அப்படின்றது ஒர்க் டன்னை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம என்ன டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரெண்டுத்தோட டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது தெர்மல் எனர்ஜில இருந்து ஒர்க் டன் ஆவோ இல்லை ஒர்க் டன்ல இருந்து தெர்மல் எனர்ஜி ஆவோ கன்வர்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே,
Yeah, I said that conversion from thermal energy to work done or work done to thermal energy. சில கேஸ்ல work done யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு thermal energy கிடைக்கும். ஓகே, அதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எஸ் எஸ். வாங்க குரு. சில கேஸ்ல வந்து நம்ம thermal energy work done கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், சில கேஸ்ல வந்து work done நம்ம thermal energy கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். பட் மேஜரா நான் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ஒரு பவர் பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் எதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன்னா thermal energy ஒர்க் டன்னா கன்வெர்ட். நான் டிக்டேட் பண்றேன், இது அப்படியே தான் இருக்கும், நான் அப்புறம் டிக்டேட் பண்றேன், இது எழுத வேணாம். ஓகே, நான் மேஜரா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது thermal energy ஒர்க் டன்னா கன்வெர்ட் பண்றேன். லெட் மீ ஷோ யூ Q ஒர்க் டன். ஓகே, ஸோ நான் ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க் டன்னா கன்வெர்ட் பண்ணா போதுமா? மை கொஸ்டின் இஸ், இது என்னோட எய்ம். தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இது வந்து என்னோட எய்ம். நான் படிக்க போறது என்ன, ஹீட் எனர்ஜியை பத்தி, ஒர்க் டன்னை பத்தி, அண்ட் தென் அது அசோசியேட் ஆயிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பத்தி தான் நான் படிக்க போறேன். கன்வெர்ட் பண்ண போறது என்ன, ஒரு பவர் பிளான்ட் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்னா அந்த பவர் பிளான்ட்டோட எய்ம் தெர்மல் எனர்ஜியை ஒர்க் டன்னா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன், அது என்னோட எய்ம். பட் இந்த எய்ம் நான் கம்ப்ளீட்டா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஆர் எல்ஸ் வாஸ் தேர் எனிதிங் லெஃப்ட் அவுட்? That's right. That's right. That's ultimately what I want. See, thermal எனர்ஜியை ஒர்க் டன்னா கன்வெர்ட் பண்றது என்னோட எய்மா இருந்தாலும் நான் அதை எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டா கன்வெர்ட் பண்றேன், ஓகே, நான் எந்த அளவுக்கு அதை எஃபிஷியண்டா கன்வெர்ட் பண்றேன்றது இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் let us focus on what is this? Let us focus on thermal energy. Okay, just I have taken a wood and then it is burning. Okay, taken a wood and it is burning. என்ன form of energy இது? Heat energy, thermal energy, heat energy. Okay, right. இந்த ஹீட் எனர்ஜியை நான் இப்படியே எதுக்காவது யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் குக்கிங், பட் அதுவும் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல நான் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்றேன். நான் அப்படியே ஹீட்டாவே யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா மாற்ற முடியுமா? எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா மாத்துறதுக்கு ஐ மீன் ஹீட்டாவே வச்சு ஹீட்டாவே பிளேஸ் பண்ணி என்னால் அதை யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமான்றதான் கொஸ்டின். See, ஹீட்டாவே வச்சு என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி an unuseful form of energy. But what I can do, I can convert this heat into some form of work. For example, consider an engine where you are going to use coal யூஸ் பண்ணி நான் ஏதோ ஒரு ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு என்ஜின்ல கோலை யூஸ் பண்ணி ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். அந்த ஸ்டீம்ல இருந்து பிஸ்டன் சிலிண்டரை ரன் பண்ணி லைக் ஐ எம் கோயிங் டு ஜென்ரேட் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன்ல இருந்து வீலை ரன் பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போறேன். அல்டிமேட்லி என்னோட அன்யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி டைரக்டா கோலோ இல்லைன்னா வந்து அதை பர்ன் பண்றதுனால எனக்கு கிடைக்கிற ஹீட்டோ, அந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி எனக்கு எதுவுமே கிடைக்க போறது இல்லை. பட் நான் நடுவில் பண்ற சில ப்ராசஸ்னால இந்த அன்யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஒர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகுது. என்ன ஒர்க்கு? பிஸ்டன் சிலிண்டர் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இல்ல, பிஸ்டன் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. And the displacement is converted into what is that? It is getting converted into what is that? It's getting converted into motion of the wheel. Okay, wheel oda motion convert ஆகுது. ஸோ வந்து என்னோட வெஹிக்கிள் மூவ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒரு ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணி தான் என்னால யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஜென்ரலி திஸ் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அன்யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி, ஒர்க் இஸ் அன் யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு நான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நேம் சொல்லலாம் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஹீட் அப்படின்னா அன்யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம், ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட். அப்படி இல்லைன்னா இட் இஸ் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம். ஓகே, அது ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஃபார்ம் இல்லை. ஆர்கனைஸ்ட்னா என்னால் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும், இங்கே ஆர்கனைஸ்டா இல்லை, டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம். ஆர் எல்ஸ் டிஸ்ஓரியன்டட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஓரியன்டட். ஓகே, அதாவது எனக்கு அந்த எனர்ஜி இருக்கு, பட் அந்த எனர்ஜியை டைரக்டாக எதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணி if I direct it, okay, if I organize it, then I will able to use it. Okay, so that is work done. But in the process and a straightforward, like in the process நம்ம பண்ணணும், but at the same time, for example, we will take one simple example again. இது ஒரு example. Okay, then next example, let us consider 1 liter of petrol. Okay, I'm taking 1 liter of petrol. Vehicle 1, ஜென்ரலாக பெட்ரோலோட லைக் என்ஜினோட என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுது, லைக் வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் போதும். அவுட்லைன் மட்டும் 1 லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த எனர்ஜி கன்வர்ஷன் அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லுங்க. 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விச் இஸ் அ கெமிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ முதல்ல இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி கம்பஷன் ப்ராசஸ் அண்டர்கோ ஆகும், பேர்ன் ஆகி ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
ஹீட் எனர்ஜியை நான் பிஸ்டன் சிலிண்டருக்கு அமைச்சு பிஸ்டனோட மோஷன்னால எனக்கு ஒர்க் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குது. அதை வந்து நான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ஐ எம் ஜஸ்ட் சென்டிங் இட் டு த வாட் இஸ் தட் வீல்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் this 1 liter of petrol is my chemical energy which is getting converted into heat energy. I'm not like in detail that எப்படி நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை because we are studying basic thermodynamics. ஸோ பேசிக்கான அவுட்லைன் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ கெமிக்கல் எனர்ஜில இருந்து ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜில இருந்து ஃபைனலா எனக்கு ஒர்க்கா கிடைக்குது, ரைட்? ஸோ முதல்ல ஒரு என்ஜின் எடுத்துடுறேன். அதுல வந்து just take ஒரு என்ஜின் எடுத்து 1 லிட்டர் பெட்ரோல் and it is going to give me 70 kilometer mileage. Okay, just for an example. Again, another engine 1 liter petrol 60 kilometer and another engine 1 liter petrol 50 kilometer. See, in all these three cases we have taken same quantity of chemical energy. Of course quality vary ஆகலாம். Okay, quality vary ஆகலாம். That is what it is, just an outline. நம்ம டீடைல்டா எதுமே பார்க்க போறது இல்ல. ஒரே quantity of petrol, ஒரே quantity of chemical energy, அந்த ஒரே quantity of chemical energy-யை heat energy-யா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நான் ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்றேன். ஸோ இது 1 லிட்டருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க்கு, செகண்ட் என்ஜின்ல 1 லிட்டருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க்கு, தேர்ட் என்ஜின்ல ஒரு லிட்டருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க். ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, ஓகே, தெர்மல் என்ஜினியரா தெர்மோடைனமிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எது பெட்டர்? No, obviously the first one. The one where I have efficiently converted my unuseful form of energy into useful form of energy. Okay. So basically ரெண்டு பாயிண்ட் தான் தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஒன்று நம்ம ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் ஒர்க்கு அதை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், அதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். ரெண்டாவது நம்மளோட எய்ம் என்ன? தெர்மல் எனர்ஜியை வந்து ஒர்க்கா, அதாவது அன்யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ்ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், provided we are going to maintain efficiency as high as possible. நம்மளோட எய்ம் வந்து அதை எஃபிஷியண்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஒன்றும் இல்லை, பேசிக் as I said already, first class it will be very very what is that, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் டைரக்டா தான் இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இருக்காது. ஓகே, நான் எனிவேஸ் டிக்டேட் பண்றேன், டிக்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்க நோட் பண்ணலாம், ஏன்னா எனிவேஸ் இதுல இருக்கிறதே தான் அதுல இருக்கும். Okay, you can write down. It is a science of, okay, it is a science of energy transfer. It is a science of energy transfer and its effect. It is a science of energy transfer and its effect on properties of the system and its effect on the properties of the system. It is a science of energy transfer and its effect on the properties of the system. Okay, full stop, continue. Energy transfer may be heat, energy transfer may be heat or work. Energy transfer may be heat or work, for both heat and work. Energy transfer may be heat or work, or both heat and work. Okay, full stop, next point. Energy transfer may be heat or work, or both heat and work, full stop, next point. The main aim of thermodynamic study, is to convert, the main aim of thermodynamic study is to convert disorganized form of energy, in bracket heat, disorganized form of energy in bracket heat into organized form of energy, disorganized form of energy in bracket heat into organized form of energy in bracket work, organized form of energy in bracket work in an efficient manner. Underline efficient manner. Organized form of energy in bracket work in an efficient manner.
Okay, organized form of energy in an efficient manner. Right. Examples தேவனா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, the examples which I have given. I need to convert heat into work efficiently. Unuseful form to useful form. Unuseful form to useful form in an efficient manner. So we will start with the basic ideas. Okay, so ரொம்ப பேசிக்கான concepts. System, surroundings, and universe. Okay, right. So what is a system? System உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னா போதும். What is a system? Area. Is it need to be only area? I mean, அந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுமான்னு கேட்குறேன். ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள இல்லை நோ. It can be anything. Yeah, it can be anything. Not necessarily it has to be area. But நான் ஏதோ ஒரு இடத்த ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது என்னோட சிஸ்டம். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ரூமை என்னால் சிஸ்டமாக எடுத்துக்க முடியும். இந்த கம்ப்ளீட் ரூமை ஐ கேன் ட்ரீட் டு பி a சிஸ்டம். We will just take a simple example. இந்த ரூமே நான் சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இந்த ரூமை சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா the things which I can analyze or the things which I can know about the system is, first there is an air conditioner which is running. Okay, so the purpose of air conditioner is to make sure that it is absorbing the heat from the system, rejected to the outside environment. So heat absorb பண்ணி heat வந்து வெளியே தள்ளும். Okay, so it is making sure that it is the system is maintained at a particular temperature. நான் என்ன டெம்பரேச்சர் செட் பண்றேனோ 24, 25, 26 அந்த டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு என்டையர் சிஸ்டத்தை அந்த டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அந்த ஏர் கண்டிஷனர் வந்து ட்ரை பண்ணும். ஓகே, suppose if a person enters, his body temperature will be different and the mass inside the system is increasing. என்னோட சிஸ்டமோட மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So according to that, as my system's mass is increasing and also as the person enters, his temperature is different, he is going to liberate some heat, he is going to generate some heat, and the heat வந்து initially it will try to reject it, and once until it reaches an equilibrium condition. Provided as outside we have like environmentல வந்து sun இருக்கு அப்படின்னும் போது வெளிய இருந்தும் உள்ள heat கண்டினியூஸா சப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த ஹீட்டையும் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும், just in order to make sure it maintains at some temperature, some preferred temperature. Okay, so இது preferred temperature ன்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். பட் when it comes to air conditioner, it is not only temperature, it is going to maintain the what is that, என்னோட ஏரோட பியூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும், ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ எல்லாமே வந்து அதை டேக் கேர் பண்ணிக்கும். ஸோ என்னோட சிஸ்டம், என்னோட ஃபோக்கஸ் ஏரியா என்னவோ அதை பற்றின படிக்கிறது, அதை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. ஏரியான்னு சொல்லாமல் என்னோட ஃபோக்கஸ் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே. ஓகே, எவ்வளோ மாஸ் என்டர் ஆகுது, எவ்வளோ எனர்ஜி வெளியே போகுது, ஓகே, அதை பற்றின எல்லாமே. ஓகே, தட் இஸ் சிஸ்டம். த ரீஜன் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன், வேர் ஐ எம் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன். Okay, where I'm going to concentrate in the sense, two things I'm going to focus. One is mass transfer, how much mass is entering, how much mass is leaving. Another one is energy transfer, how much heat is entering, how much heat is leaving, what is the work done. Okay, so இந்த ரெண்டுத்தை பற்றியும் தான் என்னோட சிஸ்டம்ல நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ரைட். Surroundings, environment, outside the system. See, for example, இது என்னோட சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன். Okay, I will just take this is my system, I will take this is my system. If I take this is my system, can I say, or else you just consider that room is our system, our classroom is a system. So anything which is present out of the system, can I call it a surrounding? I will ask the question again. Anything which is present outside of my system, can I say it to be surrounding? I will give you one more example. This is the classroom example. We will take an example of a vehicle. Okay, so அங்கே வந்து engine இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட engine தான் என்னோட system. Okay, engine என்னோட system. Engine is my system. Can I say anything which is present outside of the engine is a surrounding? Engine தாண்டி வெளியே இருக்க எல்லாமே சரௌண்டிங்னு நான் சொல்லலாமா? Yes, okay, I got the answer. Yes, right. இதுக்கும் yes தான், இதுக்கும் yes தான். Okay, we will focus on this.
or else first I will start from this, then I will come for this. Okay, இந்த இடத்துல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா engine there is going to be some heat generated, and the heat வந்து வெளியே வர போகுது. வெறும் அதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். என்ஜின்ல இருந்து ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆக போகுது. அந்த ரிஜெக்ட் ஆகிற ஹீட் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் த சரௌண்டிங் மெட்டல்ஸ், சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, ஹீட் ஆக போகுது. இட் வில் ஹீட் அதை சுத்தி இருக்கிறது. ஓகே, பட் வாட் அபவுட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் பிரசன்ட் அட் 1 கிலோமீட்டர் ஃபார் ஃப்ரம் ஹிம்? அதாவது இந்த வெஹிக்கிள் இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து இந்த பர்சன் வந்து 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்காரு. Will this heat have any effect on that person? No, it won't have any effect. ஓகே, ஸோ சரௌண்டிங்ன்றதை நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிஸ்டம்னால ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ எனிதிங் எக்ஸ்டர்னல் டு த சிஸ்டம் இஸ் நாட் சரௌண்டிங். எனிதிங் எக்ஸ்டர்னல் டு த சிஸ்டம் வேர் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் மஸ்ட் பி ஃபெல்ட். இந்த சிஸ்டமோட எஃபெக்டை நான் ஃபீல் பண்ணணும். இந்த சிஸ்டமோட எஃபெக்டை நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா அது சரௌண்டிங், இல்லைன்னா அது சரௌண்டிங் இல்லை. ஸோ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this classroom, surrounding of this classroom to some extent it can be treated as a surrounding, not more than that. அதுக்கு மேல இந்த classroom ஓட எஃபெக்ட் எங்கேயுமே ஃபீல் ஆக போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, energy interaction or mass interaction can happen only between system and surrounding. சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் நடுவில் மட்டும்தான் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன், மாஸ் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். எங்க எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கலையோ அது ஈவன் தோ வெளியே இருந்தாலும் அது சரௌண்டிங் கிடையாது. ஓகே, see இது ஆக்சுவலி இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லுவாங்க, லைக் திஸ் சரௌண்டிங் இஸ் கால்ட் as immediate surrounding. This surrounding is called as immediate surrounding. அண்ட் இதை தாண்டி வர்றது எல்லாமே வந்து என்னோட என்விரான்மெண்ட் ஆர் எல்ஸ் சிம்பிளி சரௌண்டிங். பட் தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இமீடியட் சரௌண்டிங் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் இமீடியட் சரௌண்டிங் வேர் த எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஓகே, வாட் அபவுட் யூனிவர்ஸ்? யூனிவர்ஸ் சிஸ்டம் பிளஸ் சரௌண்டிங், அவ்வளோதான், அது வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த சிஸ்டமும் இந்த சரௌண்டிங்கும். ஸோ யூனிவர்ஸுக்கு உள்ள எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும், யூனிவர்ஸுக்கு வெளியே எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்காது. இந்த கேஸில் என்ஜின் காரை நான் மொத்தமாக யூனிவர்ஸாக வேணால் ட்ரீட் பண்ணலாம். பட் ஈவன் அஃப்கோர்ஸ் மேபி சம் ரீஜன் அரௌண்டிங் இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் இன் யூனிவர்ஸ், பட் நாட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் பிரசன்ட் அட் 1 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் திஸ் கார். இந்த கார்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர், ஒரு 500 மீட்டர் தள்ளி இருக்கிற பர்சனை வந்து என்னால் சரௌண்டிங்காக ட்ரீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ரீஃப்ரேஸ் இட். சிஸ்டம் அப்படின்றது the region where I'm going to concentrate or where the region I'm going to focus on. ஃபோக்கஸ் அப்படின்னும் போது நான் என்னென்னலாம் பண்ண போறேன், எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன, மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன அப்படின்றத மெஷர் பண்ண போறேன். சரௌண்டிங், எனிதிங் which is external to the system but where the effect of system should be felt. If the effect of system is felt, it is surrounding. Third one, it's the combination of system plus surrounding, inside which some kind of energy transfer or mass transfer will happen. Outside of this, there won't be any energy transfer or mass transfer. Okay, you can write down, I will dictate it. Just write down, adukapparama kuda you can copy. Okay, system, it is a region in space. It is a region in space upon which it is the region in space upon which the steady is focused. It is the region in space upon which the steady is focused. Okay, upon which the steady is focused. Next, surroundings. Surroundings, anything external to the system, anything external to the system where the effect of anything external to the system where the effect of system is felt. Anything external to the system where the effect of system is felt is known as surroundings. Effect of system, அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். Okay, effect of system is felt. Okay, anything external to the system where the effect of system is felt is known as surroundings. Okay, have drawn the diagram. What is my universe?
it is simply system plus, it is simply system plus surroundings. Okay, you can draw the diagram. And what is this? I mean, the one which is separating the system and surrounding. சிஸ்டமையும் சரௌண்டிங்கையும் செப்பரேட் பண்ற ஒரு பவுண்டரி இருக்குல்ல, ஐ ஹவ் given the range, the place, that is boundary. Okay, the one which separates the system and surrounding is boundary. Okay, okay, right. So as of now நான் thermodynamicsனா என்ன அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன், and then I have discussed about system, surrounding and boundary. Okay, so இப்போ இந்த boundary, you will just focus on boundary. Okay, suppose I am taking a member which is closed in all the sides. Okay, எல்லா சைடும் க்ளோஸ் ஆயிருக்க ஒரு member. Okay, rigid member, all the sides are closed. You can just consider like a box. Okay, so இதை நான் சிஸ்டமா எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நான் சிஸ்டமா எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதுதான் என்னோட பவுண்டரி. Okay, this is my boundary. The boundary is nothing but the wall of our wall of the rigid container. Okay, so that is rigid or fixed boundary. Okay, the boundary which cannot move, the boundary which is fixed. So move agama fixed ah irukkiradhu vandu rigid boundary illa fixed boundary. Okay, let me consider one more example. I will consider one more example. Take an example of a piston cylinder arrangement. Coming to thermodynamics as concerned, we will take this example number of time. The piston cylinder arrangement nariya thadava nama edupom, very very useful for our analysis. Okay, if I consider this is my system, edho or gas irukku, idha enoda system nu vechukonga. Okay, this is my system. So what will happen when the gas expands? When the gas expands, gas expand ஆகும்போது piston இந்த சைடு மூவ் ஆகும், என்னோட பவுண்டரியும் சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, என்னோட பவுண்டரியும் சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay, this will be my boundary after expansion. Okay, this will be my boundary after expansion. This is, I will use, this is movable or flexible boundary. Okay, movable or flexible boundary. ஸோ எந்த ஒரு பவுண்டரியில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லைன்னா ரிஜிடு ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ அது மூவ் ஆச்சு இல்லைன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆர் மூவபிள் பவுண்டரி. ஓகே, வில் டேக் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். கன்சிடர் திஸ் fluid which is flowing in a pipe, long pipe. ஓகே, ரொம்ப பெரிய பைப்பு, அந்த பைப்பில் ஏதோ ஒரு fluid வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. அதில் வந்து என்னோட பவுண்டரியை நான் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். Okay, something like this. I will just show you, just a moment. Consider like this. This is not a pipe. Okay, long pipe. It actually attached agama irukku, but it's a long pipe. In the region da ennoda system. Okay, this entire region is my system. In the side of pipe irukku, in the side of pipe irukku. Okay, so this is entrance of my system, exit of my system. This entire volume is my system. Okay, na system consider pannirukku. Okay, so what I can say about, I will show you here. What I can say about this boundary, circumference irukla, circumference of my pipe. The circumference of my pipe la actually ஒரு physical separation இருக்கு, சரௌண்டிங்க்கும் சிஸ்டமுக்கும் ஒரு physical separation இருக்கு. ஓகே, பட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸிட் என்ன, இதுக்கு முன்னாடியும் fluid தான் இருக்கும், இதுக்கு அப்புறமாவும் fluid தான் இருக்கும். ரைட், ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் இட்ஸ் a continuous pipe, long pipe. ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடியும் fluid தான் இருக்கும், இதுக்கு அப்புறமாவும் fluid தான் இருக்கும். ரைட், if I consider here, there will be fluid before this, there will be fluid after this also. So this is actually what? A boundary, but which is imaginary. There is actually no physical separation. There is no actually physical separation. So it's an imaginary boundary. அங்க boundary இருக்குன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம், பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக எந்த physical separation இல்லை. இதுவே வந்து என்னோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஏரியா, that circumferential area is actually a boundary which is a real boundary. Okay, any doubts?
So rigid, fixed, movable boundary or flexible boundary or imaginary and real boundary. Just copy this. Types of boundary, you can just take a heading as type of boundary. Imaginary boundary, நான் தான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணனா இங்க actually you have to imagine. I mean, I will show you. I will do one thing. Just consider a large pipeline. ஒரு பெரிய pipeline. பட் இதுதான் என்னோட சிஸ்டம். பெரிய பைப்லைன்ல இதுதான் என்னோட சிஸ்டம். இங்க 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 ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் ஏதாவது பவுண்டரி இருக்கா? ஆக்சுவலா ஏதாவது பவுண்டரி பிரசென்டா இருக்கா? நான் இது என்னோட சிஸ்டமா எடுத்துக்கிறேன். பட் இங்கேயும் ஆக்சுவலா எந்த பவுண்டரியும் இல்லை. ஓவரால் இட் இஸ் ஹேவிங் அ ஃப்ளூயிட். ஏதோ ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து மொத்தமா ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, மொத்தமா ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இங்கே எந்த பவுண்டரியும் இல்லை, இங்கே எந்த பவுண்டரியும் இல்லை. நான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இமேஜின் தட் தேர் இஸ் சம் செப்பரேஷன் பிட்வீன் சரௌண்டிங் அண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். பட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இஃப் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், கம்ப்ளீட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு பிசிக்கல் செப்பரேஷன் இருக்கு. என்னோட சரௌண்டிங்க்கும் என்னோட சிஸ்டம்க்கும் என்னது அந்த பைப்போட வாலே வந்து செப்பரேட் பண்ணுது, பைப் வால் செப்பரேட் பண்ணுது. பட் இங்க ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் பைப் வால்லாம் எதுவும் இல்லை, அங்க லிக்விட் தான் இருக்கும். நான் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அதனால அது இமேஜினரி. ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சிஸ்டம், isolated system, that's fine. Okay, so first we will start with the idea, the closed system idea, right? We start with the idea of closed system, or else I will just classify it directly. Then I will give you some examples. Mass transfer, energy transfer, and then we can discuss some example also. Okay, first to start with closed system. Closed system, what will be there, what will not be there? There won't be any mass transfer. Okay, நான் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துட்டேன்னா மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது. அந்த சிஸ்டத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியும் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது. பட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் will happen. எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது heat and work can cross. Okay, example you can consider, again I'm just going to consider a piston cylinder arrangement, but here the piston cylinder arrangement doesn't have any valves. See, valves இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஓப்பன் சிஸ்டம் ஆயிடும். Obviously piston cylinder arrangement will have valves, but நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக valves இல்லாத piston cylinder arrangement கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So valves, without any valves, I can treat this piston cylinder arrangement to be a closed system. Another example, work done will happen. We will discuss about it. Work done will happen. Okay, closed system analysis தான் நம்ம இனிஷியலா பார்ப்போம். So work done நடக்கும் இங்க. That is one. Two, the basic example, that is our what is that? The rigid container. A rigid container which has some liquid in it. Okay. Just this is rigid container. Okay. So what about closed system is done? What about open system? Both will be there. In case of open system, mass transfer will be there, energy transfer will be there. Piston cylinder arrangement with valves. Okay, where mass transfer, energy transfer, both will happen. We can consider there is a valve here. Any other examples? See, turbine, compressors, pump, நம்ம டீல் பண்ண போற மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிவைசஸ், ஹைட்ராலிக் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் தான் வரும். ஸோ மாஸ் என்டர் ஆகும், மாஸ் லீவ் ஆகும். ஓகே, கேன் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் டர்பைன், compressors, pump, etc. Okay, and what about isolated system? Isolated system. Isolated system, both will not happen. Okay, that is our third one.
இதெல்லாம் பேசிக் ஐடியாஸ், ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது. எக்ஸாம்பிள்ஸ், there is no fixed example. ஓகே, ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ன்றது ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்துக்கு இல்லை. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட்ல இருந்தே என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்? தெர்மோடைனமிக்ஸ்னா என்ன, சிஸ்டம்ஸ் சரௌண்டிங் யூனிவர்ஸ், அண்ட் தென் we have discussed about this one, last one, boundaries and then types of boundaries. அதுலயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். சாரி, லாஸ்டா கிளாஸ் ரூம்ல இருந்தா எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இல்லை, வெளியே இருந்து உள்ள இருந்து வெளியே. ஏதோ ஒரு ஹீட் உள்ள என்டர் ஆகும், ஹீட் வெளியே போகும், இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வருவாங்க, வெளியே போவாங்க. ஸோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வில் பி தேர். யூனிவர்ஸ் இஸ் அன் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் உள்ள எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கலாம். எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேன் ஹேப்பன் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங், but the energy transfer cannot happen from universe to outside universe. So outside universe ல இருந்து உள்ளேயும் எதுவும் வராது, யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வெளியே எதுவும் போகாது. So universe is a isolated system. See, other than this, almost everything is what is it? Is either a closed system or open system. அதாவது எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லைனா மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். பட் we can approximate something. Like for example, ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துட்டு நான் அதை செமையா இன்சுலேட் பண்றேன், சூப்பரா இன்சுலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, I can approximate it to be isolated, but it is not 100% isolated. Okay, so approximately, that is approximately, maybe we can consider a tea which has been stored in a flask. Okay, flaskல நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க டீ வந்து நல்லா அப்ராக்சிமேட்டா ஐசோலேட்டட்னு சொல்ல முடியும். Okay, can copy. டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம், ஹெட்டிங் இஸ் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம். நீங்க வந்து இது வெறும் பேசிக் ஐடியா தானே, நம்ம வெறும் பேசிக் ஐடியா மட்டும் தான் படிக்க போறோம் கேட்டுக்கு. இது எதுவுமே வந்து இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் வாட் வி ப்ராக்டிகலி யூஸ். கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே ப்ராக்டிகலா யூஸ் பண்றது இதோட ரிலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, okay. See, if you consider what closed system. See, closed system பொறுத்த வரைக்கும் எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கு? Closed system. What is not changing? Mass is not changing. Okay, because we are going to close the valve, so the mass is going to remain constant, irrespective of whatever you do. Okay, irrespective of you supply heat or you remove heat, work done by the system or on the system, it's not going to change. And similarly, even for this rigid container also, my mass is constant. Okay, my mass is not going to change. Okay, can I say anything about similar to that about open system? ஏதாவது கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? Okay, or else I will do one more thing. There is two things. Okay, one is control mass. Okay, control mass system, control volume system. I believe கண்டிப்பா இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ எதை வந்து நான் கண்ட்ரோல் மாஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவேன், நான் எதை கண்ட்ரோல் வால்யூம் சிஸ்டம்னு சொல்லுவேன்? Control mass and control volume. So as of now, I have defined you three systems. One is closed system, open system, and then isolated system. So which one is control mass and which one is, you leave isolated. Isolated வந்து ideal case, அதை விட்டுருங்க. So isolated தவிர மற்ற ரெண்டுத்துல எது control mass, எது control volume? Control mass is straightforward. Okay, என்னோட closed systemல mass change ஆகாது, mass constant இருக்கும். So closed system வந்து என்னோட control mass system. So closed system has another name which is control mass. Straightforward reason, it is closed. Okay, sorry, it is it's closed, it is fixed mass. Okay, fixed mass system. So since the mass is fixed, my closed system is a control mass system. But the problem with controlled volume, if I take a piston cylinder arrangement, okay, if I take a piston cylinder arrangement with valves, okay, with valves, இனிஷியலா இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் சக்ஷன் வால்வ் ஓபன் பண்றேன். சக்ஷன் வால்வ் ஓபன் பண்ணா என்னோட பிஸ்டன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், என்னோட பிஸ்டன் இங்க வந்துரும். So what is happening to my volume? Initially this is my volume. Now my volume has expanded, so now my volume has increased. Obviously it has increased because I have opened the valve. Section valve open பண்ணிட்டேன், உள்ள வந்து mass enter ஆயிடுச்சு. Mass சேஞ்ச் ஆகுது, volume சேஞ்ச் ஆகுது. Volume is changing, mass is changing. Okay.
Can I say this as control volume system? But generally open system the control volume system nu சொல்லுமா? ஜஸ்ட் உங்களோட நாலேஜ் மட்டும் வச்சு சொல்லுங்க. இல்ல சொல்லுவோம். காலேஜ்ல படிக்கும்போது I will say காலேஜ்ல படிக்கும்போது கண்ட்ரோல் வால்யூம் சிஸ்டம்ஸ் தான் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம்னு எடுத்து நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் the idea is all open systems are not control volume system. அதுதான் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். எல்லா கண்ட்ரோல் ஓப்பன் சிஸ்டமும் கண்ட்ரோல் வால்யூம் சிஸ்டம் கிடையாது. கண்ட்ரோல் வால்யூம் சிஸ்டம்னா என்ன அர்த்தம்? If I consider a pipe like this, okay, so இதுல நான் ஒரு வால்யூமை ஃபிக்ஸ் பண்றேன். you fix this volume, for example, for instance இந்த வால்யூமை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க வால்யூம். ஓகே, இது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க வால்யூம். இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க வால்யூம்ல எவ்வளவு ஃப்ளூயிட் என்டர் ஆகுது, எவ்வளவு ஃப்ளூயிட் லீவ் ஆகுது, எவ்வளவு ஹீட் என்டர் ஆகுது, எவ்வளவு ஹீட் லீவ் ஆகுது, என்ன ஒர்க். இட்ஸ் a pipe, so there won't be any work, but suppose there was any work. ஓகே, ஸோ இதை பற்றிலாம் மட்டும் அதை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். ஒரு வால்யூமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த வால்யூம்ல என்டர் ஆகிற மாஸ், அந்த வால்யூம்ல லீவ் ஆகிற மாஸ், அந்த வால்யூம்ல என்டர் ஆகிற ஹீட், அந்த வால்யூம்ல இருந்து லீவ் ஆகிற ஹீட், அதுல பண்ணக்கூடிய ஒர்க், அதுல இருந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க். ஓகே, ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர், எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர். நான் ஒரு வால்யூமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் டீல் பண்ணேன்னா அது கண்ட்ரோல் வால்யூம். ஸோ கண்ட்ரோல்டு வால்யூம் இண்டிகேட்ஸ் வால்யூம் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, சிம்பிள் டெஃபினேஷன் அவ்வளோதான். கண்ட்ரோல் வால்யூம்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வால்யூமை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ வில் டூ மை அனாலிசிஸ். Okay, now is this an open system? Whatever I have taken, pipe and the pipeல ஒரு சின்ன வால்யூம் மட்டும் எடுத்துருக்கேன், அது ஓப்பன் சிஸ்டமா? I have taken a long pipe in which I have taken a small section, ஒரு small volume மட்டும் எடுத்துருக்கேன். இது ஓப்பன் சிஸ்டமா இல்லைன்னா க்ளோஸ் சிஸ்டமா? க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா எப்படி மாஸ் கண்ட்ரோல்டா இருக்காது? இட்ஸ் an open system. See, mass enter ஆயிட்டு mass leave ஆனா it is an open system. So this is an open system. This is an open system. See, mass transfer இருந்தாலே அது open system, அவ்வளவுதான். mass transfer இருந்தாலே அது open system. It's an open system. And also it's a control volume. அதுதான் fact. இது control volume and also it's an open system. What about this piston cylinder arrangement with valves? I will write down. Okay. One second. It may be confusing little bit because இதெல்லாம் வந்து நம்ம கன்வென்ஷனலா படிக்கிறது, பட் ஆனா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குல்ல. So it's an open system and also it's a control volume. So first open system, mass transfer is there. Forget about anything else, it's an open system, அவ்வளவுதான். கண்ட்ரோல் வால்யூமை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம்ல மட்டும் தான் நான் அனலைஸ் பண்றேன். அந்த ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம்ல எவ்வளவு மாஸ் என்டர் ஆகுது, எவ்வளவு மாஸ் லீவ் ஆகுது, எவ்வளவு ஹீட் என்டர் ஆகுது, எவ்வளவு ஹீட் லீவ் ஆகுது, அது மட்டும் தான் அனலைஸ் பண்றேன். ஸோ இட்ஸ் அ கண்ட்ரோல் வால்யூம். ஸோ இட்ஸ் த ஓப்பன் சிஸ்டம் வேர் இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ கண்ட்ரோல் வால்யூம். அந்த எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் வால்வ்ஸ். பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் வால்வ். ஃபர்ஸ்ட் இது ஓப்பன் சிஸ்டமா க்ளோஸ் சிஸ்டமா? ஓப்பன் சிஸ்டம். வால்வ் இருக்கு, ஸோ மாஸ் என்டர் ஆகும். Open system, right? 2, is it control volume? It is not a control volume. Control volume na volume fix ஆயிருக்கும், அவ்வளவுதான். control volume na volume fix ஆயிருக்கும். The condition is simple. Open system na mass transfer இருக்கணும், closed system na mass transfer இருக்க கூடாது. control mass na வந்து mass control mass in the sense mass constant ஆ இருக்கணும். control volume na volume constant ஆ இருக்கும். இங்க volume constant ஆ இல்ல. That's it. It's not a control volume. It is just an open system, அவ்வளவுதான். So open system can behave in both the ways. Open system sometimes control mass, control volume behave பண்ணலாம். Open system sometimes control volume behave பண்ணாமலும் இருக்கும். Okay, அந்த பாயிண்ட் தான் நான் ஹைலைட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். Okay, I will just recollect it. First, controlled closed system. Always my closed system will be control mass. இல்ல டவுட்டே கிடையாது. எல்லா க்ளோஸ் சிஸ்டமும் கண்ட்ரோல் மாஸ் தான், மாஸ் சேஞ்சே ஆகாது. ஏன்னா மாஸ் என்டர் ஆக போறதுல, மாஸ் லீவ் ஆக போறதுல சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே, ஸோ பிஸ்டன் சிலிண்டர் வித்தவுட் வால்வ்ஸ், ரிஜிட் கண்டெய்னர், இது எல்லாமே வந்து what is that controlled mass system, closed system. ஓப்பன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் some open system will be controlled volume, some will not be controlled volume. So if I want to say it in a single statement, all open systems are not control volume. Okay, all open systems are not control volume. அதே மாதிரி all control volumes வந்து என்னால ஓப்பன் சிஸ்டம்னு
I can say, but அதுலயும் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கு. பட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் நாட் கண்ட்ரோல் வால்யூம். எல்லா ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸும் கண்ட்ரோல் வால்யூம் கிடையாது. சில ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் வால்யூமா இல்லாமல் இருக்கலாம், சில ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் வால்யூமா இருக்கலாம். ஓகே, காட் த டிஃபரன்ஸ் ஐடியா? கண்ட்ரோல் மாஸ்னா என்ன, கண்ட்ரோல் வால்யூம்னா என்ன, ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்ன, க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா என்ன? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே ஓகே, ஐ வில் டிக்டேட் இட். அதுக்கப்புறம் என்ன காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். First closed mass, I mean control mass. In a closed system, there is no mass transfer. In a closed system, there is no mass transfer. One second. In bracket, the system mass remains constant. In closed system, there is no mass transfer. The system mass remains constant, close the bracket, and hence it is also known as control mass system. Next, control volume. It is the volume enclosing or surrounding the device. Which we wish to analyze. Full stop. Across control volume, both mass transfer and energy transfer can take place. Across control volume, both mass transfer and energy transfer can take place. Full stop. Next point. All control volumes, not all control volumes, all open systems need not be a control volume. Okay, examples என்ன எழுதிக்கோங்க. This is an open system but not a control volume. This is an open system and also a control volume. Yes. Suppose the system we take a extension. ஆமாம், ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும், கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். கண்டிப்பாக பிஸ்டன் மூவ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும், வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும். வால்யூம் தான் சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல. கண்ட்ரோல் மாஸ் தான் சொல்றோமே. ஆல் க்ளோஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் மாஸ் சிஸ்டம். வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல. உங்களோட கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்கு. பிஸ்டன் மூவ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும், வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வால்யூம் சேஞ்ச் ஆனால் அது கண்ட்ரோல் வால்யூம் கிடையாது. வால்யூம் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் தான் கண்ட்ரோல் வால்யூம். ஆனால் மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. எனக்கு வால்யூமை நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவேன், வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், பட் ஆனால் மாஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும். அதனால அது கண்ட்ரோல்டு மாஸ். ஓகே, microscopic and macroscopic approach. Microscopic approach of thermodynamics. Thermodynamics order two different types of approach. Suppose if I consider a system, okay, like this, where I have a number of molecules. Just நீங்க அதை zoom பண்றீங்கன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Just you are using a microscope and then you are seeing
all the molecules. Okay, just for an example. See, coming to, first we will focus on macroscopic, or else I will focus on microscopic first. See, microscopic in the sense, I'm going to fix one particular molecule. Okay, I will fix one particular molecule, and I will start analyzing everything corresponding to that molecule. And the molecule behavior, and the molecule pressure, temperature, volume illa, but we will be dealing with molecular weight, adellame. So ஒரே ஒரு மாலிகுலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாலிகுலை நம்ம அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். We will do all the analysis corresponding to single molecule. That is microscopic. So from the name itself it states, right, microscopic. So ஒண்ணே ஒண்ணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை பத்தி மட்டும் கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்றது microscopic. Macroscopic அப்படின்றது நான் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ரீஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். Okay, instead of fixing a single molecule, I will fix some region. அந்த ரீஜன்ல எனக்கு நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்கும். அந்த மாலிகூல்ஸோட ஆவரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இண்டிவிஜுவலி. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஐ வில் கன்சிடர் ஆவரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஸோ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ரீஜனோட ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீஜன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் வந்து 100 மெகாபாஸ்கல் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இது இந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ப்ரெஷர். ஓகே, நான் டெம்பரேச்சர் சொன்னேன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் மாலிகுலுக்கான சம் டெம்பரேச்சரோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ அது வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக். ஓகே, ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு a single molecule. Macroscopic corresponding to a region of molecule where I'm going to find out average values. Okay, basic difference அவ்வளவுதான். Which is more convenient to do? Which is more convenient? Macroscopic convenience மட்டும், simplicity மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள். மேக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்வியஸ்லி மேக்ரோஸ்கோபிக். மைக்ரோஸ்கோபிக்னா நான் ஒரு மாலிகுலை எடுத்து அனலைஸ் பண்றதுக்குள்ள வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தட் ஈஸி. இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் மோர் டைம். ஸோ மேக்ரோஸ்கோபிக் தான் மோர் சிம்பிள், மோர் கன்வீனியன்ட். நான் வெறும் ஒரு ரீஜன் எடுத்து அந்த ரீஜன் அனலைஸ் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு டூ இன் த thermodynamics which you are going to study. That is classical thermodynamics. So what we are dealing with, it is classical TD, classical thermodynamics. Okay, microscopic அப்படின்றது it involves lots of what is that, calculations. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மாலிகுல் எடுத்து ஒரு மாலிகுலோட டேட்டாஸையும் எடுத்து நான் அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So that is statistics. Okay, statistical thermodynamics. So classical thermodynamics தான் நம்ம டீல் பண்ண போறோம். Statistical thermodynamics நம்ம டீல் பண்ண போறது இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக. பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸோட டேட்டாஸ் எனக்கு சில இடத்துல தேவைப்படும். ஓகே, நான் மாலிகுலர் வெயிட் யூஸ் பண்ணுவேன், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மெட்டலர்ஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் மேஜர்லி வித் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிஸ். ஓகே, நம்ம மேஜரா மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிஸை பொறுத்து தான் ஹீட், ஒர்க், அது எல்லாமே மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. நம்ம அதை தான் டீல் பண்ண போறோம்ன்றனால நம்மளுக்கு கிளாசிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸோட சில டேட்டாஸை மட்டும் நான் எடுத்துப்பேன். ஓகே, தேவைப்படும் போது நான் அதை எடுத்துப்பேன். ஓகே, ரைட். Like one more thing, there are some place where classical thermodynamics never works. அதாவது statistical thermodynamics வந்து ஒர்க் ஆகாது. It won't be suitable. Okay, classical thermodynamics suit ஆகாம சில places இருக்கும். I will give you that. Maybe I will just give you highlight the place. Suppose consider a volume like this. Number of molecules நான் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So இப்போ for this case, if I want to do like number of molecules அவ்வளவுதான், மொத்தமே அவ்வளவு molecules தான் இருக்கு. For this volume there is only some 5-6 molecules are there. இதுக்கு நான் classical thermodynamics போற மாதிரியான என்ன பண்ணணும், நான் ஒரு ரீஜன் எடுக்கணும். I need to choose a region. But if you select a region, in that region itself there is only one molecule. So indirectly you are doing microscopic approach. So இந்த மாதிரியான கேஸுக்கு எனக்கு macroscopic approach classical thermodynamics செட் ஆகாது. இதுக்கு இருக்கிற மாலிகுல்ஸை மட்டும் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் தான் செட் ஆகும். இது என்ன மாதிரியான கேஸ்? நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு கொடுத்துட்டேன். அது ப்ராப்பர்ட்டி வைஸ்ல நான் சொல்லணும்னா
as per property wise molecules எங்க எப்போ கம்மியா இருக்கும்? ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வால்யூம்ல கம்மியான மாலிகுல்ஸ் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட டென்சிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, லெஸ் டென்சர் கேசஸ். ஓகே, ஸோ டென்சிட்டி கம்மியா இருந்தா மாலிகுல்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். அண்ட் மாலிகுல்ஸ் கம்மியா இருந்தா ஐ வில் ப்ரிஃபர் microscopic approach, which is basically statistical thermodynamics. Okay. Any doubts here? Basic idea. Microscopic approach na microscopic approach na. Clear? Okay. Diagrams ana copy பண்ணிக்கோங்க. Then basic பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, write down. In microscopic approach, the behavior of individual molecules in microscopic approach, the behavior of individual molecules is taken into consideration. Behavior of individual molecules is taken into consideration. This approach is also known as statistical thermodynamics. This approach is also known as statistical thermodynamics. Next point. In macroscopic approach, individual molecular behavior is not taken into consideration. Instead, average behavior of molecules is taken into consideration. Average behavior of molecules is taken into consideration. This approach is also known as classical thermodynamics. Okay, next. Statistical thermodynamics will be preferred. Statistical thermodynamics will be preferred for low density gases. In bracket, lesser number of molecules. Full stop, continue. In our study, we will focus on classical thermodynamics. Okay, any doubts until now? So இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? Basic concepts தான். Okay, just we have gone through all the basic concepts. So I just given you an idea about thermodynamics intro. Okay, அப்புறம் ஒரு 2-3 example கொடுத்தேன் related to heat transfer, conversion to work transfer. அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் சரௌண்டிங் யூனிவர்ஸ்னா என்ன, சரௌண்டிங் லைக் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுற சரௌண்டிங், அதாவது இமீடியட் சரௌண்டிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இமீடியட் சரௌண்டிங்ன்றது சிஸ்டமோட எஃபெக்ட் ஃபீல் பண்ணாதான் அதை நான் சரௌண்டிங்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, யூனிவர்ஸ். அண்ட் தென் வி ஹாவ் சீன் டைப்ஸ் ஆஃப் பவுண்டரி.
Okay, movable, flexible, imaginary, and then rigid, fixed. Types of system also. அப்புறம் மெயினாக கண்ட்ரோல் வால்யூமுக்கும் ஓப்பன் சிஸ்டமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, எப்போ என்னால் ஓப்பன் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் வால்யூம்னு ட்ரீட் பண்ண முடியும், எப்போ ஓப்பன் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் வால்யூம்னு ட்ரீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வந்து பெருசாக எந்த புக்லையும் ஹைலைட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் இது பெருசாக எக்ஸாமுக்கு யூஸும் ஆகாது. நம்ம கான்செப்ட்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஓப்பன் சிஸ்டமும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்ன, ஓப்பன் கண்ட்ரோல் வால்யூம்னா என்ன, ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்ன, இந்த டிஃப்ரென்ஸு. ஓகே, next microscopic approach, macroscopic approach, and we are going to focus on macroscopic. And macroscopicலயே வந்து sometimes microscopic ஓட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம டென்சிட்டி பற்றி பேசினதும், டென்சிட்டி மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் more the density lesser will be the molecules, lesser the density more the density more will be the molecule, lesser the density lesser will be the molecules ன்றது மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் தான். பட் ஜஸ்ட் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக மட்டும்தான், மற்றபடி நம்ம டீடைல்ஸ் எதுவுமே பார்க்க போறது இல்லை. ஓகே ஓகே now going into next one, thermodynamic equilibrium. Okay, this one I guess you will able to answer. எப்ப நான் thermodynamic equilibriumல இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு சிஸ்டத்தை? When can I call a system to be under thermodynamic equilibrium? No, that is steady state. இல்ல steady state, அது energy input energy output. thermodynamic equilibrium அதுவும் steady state தான். ஹீட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் சொல்றீங்களா? தெர்மோடைனமிக் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவலா 3 ஈக்குலிபிரியமா நம்ம அப்டைன் பண்ணிருக்கணும். ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். இண்டிவிஜுவலா என்னோட சிஸ்டம் தெர்மலி ஈக்குலிபிரியமா, it has to be under thermal equilibrium. I will say what is mean by that one by one. The second one, it has to be under mechanical equilibrium. And then third one, it has to be under chemical equilibrium. Yes, கண்டிப்பா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ இல்லையோ, பட் ஐ எம் டேம் ஷுர் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ system is said to be under thermodynamic equilibrium when all these 3 conditions are satisfied. அது தெர்மலாவும் equilibriumல இருக்கணும், மெக்கானிக்கலாவும் இருக்கணும், and also chemically. Okay, first we will focus on thermal equilibrium. See, in general, thermal equilibrium in the sense it is equality of temperature. Okay, it is equality of temperature. What does it mean? Let us consider, I have just for an example. Okay, just for an example, let us consider I have a system like this where இது கம்ப்ளீட்டாவே சிஸ்டம். ஓகே, கன்சிடர் தட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி a system. ஒரு சைடுல டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, இன்னொரு சைடுல டெம்பரேச்சர் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு. this entire part I am going to treat it as a system. Okay, this I cannot say it is under thermal equilibrium. சிஸ்டம்குள்ளேயே வந்து எனக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னும் போது சிஸ்டமுக்குள்ளேயே வந்து எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை வந்து நான் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. எப்போ அது தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்ல முடியும்? See, I can treat this as my system. இந்த 100 டிகிரி செல்சியஸ் இதை மட்டும் நான் ஒரு சிஸ்டமா எடுத்தேன்னா it is fine, because இது மட்டும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல தான் இருக்கும், இது மட்டும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல மட்டும் தான் இருக்கும். பட் as of now, இதை வந்து என்னால் சிஸ்டமா ஐ மீன் ஐ கேனாட் ட்ரீட் இட் டு பி தெர்மோடைனமிக் ஈக்குலிபிரியம், பிகாஸ் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் சிஸ்டம்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க இருந்து ஹீட் வந்து அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல 2 செக்ஷனும் ஒரு ஈக்குவல் டெம்பரேச்சருக்கு ரீச் ஆயிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெண்டுமே 50-50 ரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 100 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்து 2 செக்ஷனும் 50 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திஸ் ஐ வில் பி காலிங் இட் அஸ் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். Okay, this is under thermal equilibrium. It's a very simple concept, ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட். அதுதான் என்னோட thermal equilibrium. ஸோ ஒரு சிஸ்டம் தெர்மோடைனமிக் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க முதல்ல அந்த சிஸ்டம் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, இட் இஸ் அண்டர் thermal equilibrium. As of now, it is under thermal equilibrium. மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்றது அது ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட் தான். ஐ வில் கன்சிடர் சம் லைக் வாட் எவர் ஏதோ ஒன்று இங்கே இருக்கு. என்னோட ஹேண்டை நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இங்கே ஆக்சுவலி நான் எங்கள் ஹேண்ட் வச்சிருக்கேன், பட் என்னோட ஹேண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் டவுன். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு மூவ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ்
that is actually under equilibrium. So நம்ம மெக்கானிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போனோம்னா it is actually under equilibrium. பட் ஆனால் அது டைனமிக் equilibrium. அந்த பாடி வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, டைனமிக் equilibriumல ஏதோ ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. பட் இங்க தெர்மோடைனமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்தை தான் வந்து மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ என்னோட பாடி ஸ்டாட்டிக் ஆயிடுச்சு, இட் இஸ் நாட் மூவிங். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இதுக்கு நான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாடிக்கு நான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும்னா இதோட வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, இதோட வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும். என்னோட கையினால ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ரியாக்ஷன் மேல ஆக்ட் ஆகும். ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகி இது இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கு. நான் என்னோட கையை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இதோட வெயிட்னால இது கீழே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், which is not static equilibrium. Okay, we will take one example corresponding to what we used to do. We consider a piston cylinder arrangement. Okay, basic example again. I used to deal with this. இங்க வந்து ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Let us consider the gas pressure is, let me take the gas pressure is P1, which is actually greater than atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure விட ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, right. As of now நான் இங்க ஒரு ஸ்டாப் வச்சிருக்கேன். Okay, I have a stop here. ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி, பிஸ்டன் கீழே மூவ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி நான் ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த so it is going to move down, right? What I will do, I will take piston like this. I will take a piston like this. இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் for explaining. Okay, சரி, right. So I have a gas which is present at a pressure P1 and I have taken P1 is greater than atmospheric pressure. Okay, P1 is greater than atmospheric pressure, and here I have what is that, some stop. Okay, see in the pistonக்கு ஒரு weight இருக்கும். The piston will have some weight. What I will do, I will draw the piston separately. Okay, let me draw the piston separately. This is my piston. So என்னென்ன ஃபோர்ஸ்ல இந்த piston ஆக்ட் ஆகுது? பேசிக் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனோட வெயிட், அண்ட் ஆல்வேஸ் த வெயிட் ஷுட் ஆக்ட் டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பிஸ்டனோட வெயிட் மாஸ் இஸ் m, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் g, so m into g. Mass into acceleration due to gravity is weight of the piston which is acting down. Pressure P1 which is going to act over this area. Okay, cross section area A ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Let us consider the cross section area is A. Okay, so P1 into A. This is the force which is being offered by this gas. இந்த கேஸ்னால மேல புல் பண்றதுக்கு ஒரு force P1 into A. Now here we have atmosphere, right? And atmosphere have some pressure. அந்த pressure கீழ ஆக்ட் ஆகும். atmosphere pressure கீழ ஆக்ட் ஆகும். So atmospheric pressure PATM and it is acting over an area A. Pressure மட்டும்னா Newton per meter square ல இருக்கும். Force-க்கு I need to multiply with area. Okay, so atmospheric pressure into area. So இப்போ இந்த பிஸ்டன்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஃபோர்ஸ் டியூ டு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், வெயிட் அண்ட் ஆல்சோ கேஸோட ப்ரெஷர் P1 into A. இது எப்போ ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கும், ஐ மீன் மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கும், தட் இஸ் இட்ஸ் நாட் மூவிங். ஓகே, இது மூவ் ஆகாம இருக்கும். இந்த ஸ்டாப் எடுத்துருங்க. லெட் அஸ் கன்சிடர் தட் தேர் இஸ் நோ ஸ்டாப். ஓகே, ஸ்டாப் இல்லை. இது எப்போ மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிஸ்டன்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மொத்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் should be equal to the force which is acting downward. So மொத்தமா ஆக்ட் ஆகக்கூடிய net upward force, if it is equal to net downward force, the piston will be static. Piston move ஆகாது. அப்படி piston move ஆகலனா it is under mechanical equilibrium. If suppose, let us consider like this. First, இது static equilibrium conditionல இருக்கணும்னா எப்படி நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுறது? For equilibrium இதெல்லாம் தான் forces. இதை நான் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ல எழுதணும். What is the condition? Condition என்ன? Net upward force should be equal to net downward force. Okay. mg plus not P1A. Net upward force equal to net downward force. It's a simple logic. It's a simple logic, right? That's correct. மொத்தமா upward force and downward force equal ஆயிடுச்சுன்னா அது அதே இடத்துல நிற்கும். 100 நியூட்டன் கீழே ஆக்ட் ஆகுது, 100 நியூட்டன் மேலே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அது அப்படியே இருக்கும். கீழே 120 நியூட்டன் மேலே 100 நியூட்டன்னா என்ன ஆகும்?
மேலே ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மேலே 120 கீழே 100னா கீழே ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கீழே இருந்து மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸும் மேலே இருந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸும் சேமா இருக்கணும், அதான் கண்டிஷன். ஸோ இங்கே மொத்தமா மேலே இருந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னா mg இன்டூ PATM இன்டூ A. mg plus PATM into A. This is net downward force and it should be equal to net upward force which is P1 into A. இந்த கண்டிஷனை என்னால் அப்டைன் பண்ண முடிஞ்சிருந்தா இது ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கு. ஓகே, net upward force equals to net downward force. Okay, it is under equilibrium. If suppose for example P1A is greater, P1A வந்து அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஆகும் என்னோட பிஸ்டனுக்கு? P1A வந்து mg plus PATM into A ஓட ஜாஸ்தியா இருக்கு. My piston will start moving up. இப்போ இது ஜாஸ்தியா இருந்தா என்னோட பிஸ்டன் கீழே மூவ் ஆகும், அது வந்து ஈக்குலிபிரியம்ல இல்ல. ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷன் தெர்மோடைனமிக் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கணும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியமா அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும். ஸோ நெட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் should be equal to net upward force. What about chemical equilibrium? Any ideas? See, it's a simple logic. See, for example, நான் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன், அதில் ஏன்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு, பின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு, சின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு, டி. கெமிக்கல்னா வாட்? கேஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ஆர் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட் இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ ஏ ஒரு லிக்விடு, ஒரு ஏ ஒரு கேஸ், பி ஒரு ஃப்ளூயிட், சி ஒரு ஃப்ளூயிட், டி ஒரு ஃப்ளூயிட். அது கம்பைண்டா என்னோட சிஸ்டம். அதை நான் எப்போ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன்னா, இதோட குவான்டிட்டி இருக்குல்ல, ஏயோட குவான்டிட்டி, பியோட குவான்டிட்டி, சியோட குவான்டிட்டி, டியோட குவான்டிட்டி ஷுட் நாட் சேஞ்ச். இது வந்து ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 மாலிகுல் ஆஃப் ஏ இருக்கு, 10 மாலிகுல் ஆஃப் பி இருக்கு, 10 மாலிகுல் ஆஃப் சி, 10 மாலிகுல் ஆஃப் டி. அது எப்பயுமே 10 மாலிகுலாவே மெயின்டைன் ஆகணும். 10 இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் யூ சம் எக்ஸாம்பிள். X molecule of A, Y molecule of B, Z molecule of C, some W molecule of D. அந்த மாலிகுல்ஸ், அந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கணும், இட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். அப்படின்னா இன்டைரக்ட்லி வாட் இண்டிகேட்ஸ் இட் ஷுட் நாட் ரியாக்ட். அப்படி ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ரியாக்ஷனால என்னோட நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ், இப்போ A plus B கம்பைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏவும் பியும் கம்பைன் ஆகி எனக்கு C plus D கொடுக்குது. இந்த ரியாக்ஷன் நடந்தா வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ்? See, கொஞ்சம் மாலிகுல் ஆஃப் A, கொஞ்சம் மாலிகுல் ஆஃப் B கம்பைன் ஆகி கொஞ்சம் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் C அண்ட் கொஞ்சம் மாலிகுல் ஆஃப் D கிடைச்சிரும். அப்போ என்னால் அது ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்ல முடியுமா? See, ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன? நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் A, B, C, D நாலுமே வந்து வேரி ஆகக்கூடாது, சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஏயும் பியும் ரியாக்ட் ஆகி சியும் டியும் எனக்கு கொடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி கண்டினியூஸாக ஏயும் பியும் ரியாக்ட் ஆகி சிடி கொடுத்துட்டே இருக்கு, அதனால ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்ல முடியுமா? ஆப்வியஸ்லி நோ, ஏன்னா சியோட கண்டென்ட்டும் டியோட கண்டென்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அது ஈக்குலிபிரியம் இல்லை. அப்போ இதை நான் எப்போ ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லலாம்? the rate at which the forward reaction is happening, இது forward reaction, ஏயும் பியும் கம்பைன் ஆகி சிடி ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அதே ரேட்ல பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 2 மாலிகுல் ஆஃப் ஏ, 1 மாலிகுல் ஆஃப் டி கம்பைன் ஆகி எனக்கு சி பிளஸ் டி கொடுத்தா, அதே ஒரு செகண்டுக்கு சி பிளஸ் டி கம்பைன் ஆகி திரும்ப ஏ பிளஸ் பி கொடுத்துடணும். ஸோ என்ன ரேட்ல ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே ரேட்ல பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்னா ரியாக்ஷனே நடக்கக்கூடாதுன்னு அவசியம் இல்லை, ரியாக்ஷன் நடக்கலாம், பட் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் என்னோட மாலிகுல்ஸோட கண்டென்ட் வேரி ஆகக்கூடாது. அது எப்போ பாசிபிள்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? தட் இஸ் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம். மெக்கானிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்றது ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ், ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸ். கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்ன்றது ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, கேன் காப்பி திஸ். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள். டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கேளுங்க. ஓகே, இது செகண்டுக்கான எக்ஸாம்பிள். தேர்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி இருக்கு. ஓகே ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? மேபி ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 12, மேபி ஒரு 15-20 minutes ஆகும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்.
ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா சொல்லுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை, டெஃபினிஷன் டைப்ஸ் இல்லை, டெஃபினிஷன். ஜஸ்ட் வாட் எவர் இஸ் கமிங் டு யுவர் மைண்ட். ப்ராப்பர்ட்டின்னு நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி தமிழில் சொன்னால் கூட ஓகே. கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகே, யூனிட்ஸ். ஓகே, ஸோ மெஷர் பண்ண முடியாத ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்ல முடியாதா? That's my question. You said that characteristic which I can measure is a property. The one which I cannot measure, can I not call it as a property? I will give you some example. Maybe with example it will be easy, right? If you take mass, volume, pressure, temperature, mass, weight, all those things are there. ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பர்சனோட ஹைட்டு, அந்த பர்சனோட வெயிட்டு, can I say that his skin color, it is also a characteristic of the person, right? And how he looks maybe, and what else, அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் என்ன, அவர் ஒரு பர்சனுக்கு டிஃபைன் பண்றேன், just for a person, okay, whether he is wearing specs or not, and etc. Okay, ஸோ அவரோட வெயிட்டை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும், வால்யூம் ஓகே, வாட் எவர், டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண முடியும், ஹைட்டை மெஷர் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் அவரோட கேரக்டரிஸ்டிக். இதெல்லாம் அவரோட கேரக்டரிஸ்டிக் தான். ஸ்கின் கலர், லுக்கு, என்ன ஹேர் ஸ்டைல் இருக்குது, ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்காரா இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் தான். ஸோ இதில் இது மட்டும்தான் ப்ராப்பர்ட்டியா இல்லை இதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி? தட் இஸ் அ பாயிண்ட். ஓகே, எஸ், நோ, தட் இஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட், நான் இதை கரெக்டாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணுறேன். அப்படின்னா இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. ஓகே, எதை என்னால் மெஷர் பண்ண முடியுதோ அது மட்டும் தான் ப்ராப்பர்ட்டி. இது எல்லாமே பிஹேவியர்ஸ், இது எல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக். ஏதோ ஒன்றத்தை நான் எடுக்கிறேன், அதை பற்றி நான் என்னென்னலாம் என்னால் சொல்ல முடியுமோ அது எல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக். அந்த கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகே, ப்ரெஷர், மாஸ், டெம்பரேச்சர், ஸ்கின் கலர், வாட் எவர் இட் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக். பட் எதை என்னால் குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமோ, தட் இஸ் வை ஆஸ்க்ட் யூ, மெஷர் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதான்னு சொல்லிட்டு. என்னால் குவான்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சா அது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி. அதை என்னால் குவான்டிட்டியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியல, ஆப்வியஸ்லி ஸ்கின் கலரை குவான்டிட்டியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது, ஹேர் ஸ்டைலை குவான்டிட்டியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ குவான்டிட்டியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியல, என்னால் மெஷர் பண்ண முடியலன்னா அது ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்ம டீல் பண்ண போகிறது இதெல்லாம் தான். இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, என்தால்பி இருக்குது, இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்குது, என்ட்ரோபி இருக்குது. ஓகே, we will talk about all this one by one. ஓகே, ஒரு சாப்டரில் ஒன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்டர்னல் எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். என்தால்பி வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோ போகும்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். என்ட்ரோபி வந்து செகண்ட் லால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒரு இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். இது இல்லாமல் பேசிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா, மாஸ், வால்யூம், டென்சிட்டி, ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர். ஓகே, மாலிகுலார் லெவலில் போனீங்கன்னா வந்து மாலிகுலார் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு, மாலிகுலார் வெயிட்டு, இது எல்லாமே வந்து மாலிகுலார் லெவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இது எல்லாமே பேசிக் ஐடியாஸ். அண்ட் மாஸ், வால்யூம், டென்சிட்டி, ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர், இதை பற்றி நான் திரும்பவும் we will discuss. அதாவது டென்சிட்டினா என்ன அண்ட் விஸ்காசிட்டினா என்ன, லைக் அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் விட்டேன். விஸ்காசிட்டி, கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி, அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்டு. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குன்ட்டே செப்பரேட்டாக ஒரு சாப்டர் இருக்குது, அந்த சாப்டரில் நம்ம ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அதோட டீட்டெயில்டு ஐடியா தேவையில்லை. பட் பேசிக்காக மாஸ்னா என்ன, வால்யூம்னா என்ன, டென்சிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, நம்ம இந்த பர்டிகுலர் வாட் இஸ் தட் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இதையும் நான் வந்து ப்ராடாக ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறேன். என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் அ கண்டெய்னர். One second. Consider a container which is having mass m, volume v, pressure p, temperature t. ஓகே, அதாவது மாஸை வந்து நான் ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணிட்டேன். ஒரு கேஸ் எடுத்து அந்த கேஸோட மாஸை மெஷர் பண்ணிட்டு அந்த கண்டெய்னர் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வால்யூம், இந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் அட்டாச் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் அட்டாச் பண்ணி ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணிட்டேன். ஒரு தெர்மோமீட்டர் அட்டாச் பண்ணிட்டுங்க மேபி. ஓகே, ஒரு தெர்மோமீட்டர் அட்டாச் பண்ணி டெம்பரேச்சரையும் நான் மெஷர் பண்ணிட்டேன். இந்த பர்டிகுலர் கேஸோட டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் மெஷர்டு, மாஸ் அண்ட் வால்யூம் ஆல்ரெடி மெஷர்டு. ஓகே, இப்போ நான் கரெக்டாக இந்த கண்டெய்னரை ஈக்குவலாக ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன். ஐம் ஜஸ்ட் டிவைடிங் திஸ் கண்டெய்னர் ஈக்குவலி இன்டு 2.
equally into 2. So what will happen to mass first? Equally. Just consider that I'm splitting it equally. ஈக்குவலாக ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. மாஸுக்கு என்ன ஆகும்? இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கண்டெய்னர், இது ரெண்டாவது பார்ட் ஆஃப் த கண்டெய்னர். வாட் வில் ஹேப்பன் டு மாஸ்? Mass will divide it into half. It will obviously get divided into half. இந்த சைடு பாதி மாஸ் இருக்கும். If suppose 100 kg னா இந்த சைடு 50 kg, இந்த சைடு 50 kg. 100 meter cube அப்படின்னா இந்த சைடு 50 meter cube, இந்த சைடு 50 meter cube. No doubt. What will happen to pressure and temperature? Pressure differs. நான் இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த தெர்மாமீட்டரும் வேற வேற டெம்பரேச்சரை காட்டும். இந்த ப்ரெஷர் கேஜும் வேற வேற ப்ரெஷரை காட்டும். அதே ப்ரெஷர் தான் காட்டும். இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் என்ன எனக்கு ப்ரெஷர் காட்டுதோ அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கேயும் காட்ட போகுது. இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் காட்டுதோ அதே தான் இங்கேயும் காட்ட போகுது. ஓகே, ஸோ என்னோட டெம்பரேச்சர், என்னோட ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகாது. ஓகே, அதே தான் மெயின்டைன் ஆகும். நான் அதை பிரித்தாலும் அதே தான் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? நான் என்னோட குவான்டிட்டியை பொறுத்து முதல்ல நான் கம்ப்ளீட் கண்டெய்னர் எடுத்தேன். அந்த கம்ப்ளீட் கண்டெய்னருக்கு என்னோட மாஸ் எம் இருந்தது, வால்யூம் வி இருந்தது, ப்ரெஷர் பி, டெம்பரேச்சர் டி. இப்போ கண்டெய்னரை நான் பாதியாக பிரித்ததுக்கப்புறம் மாஸும் வால்யூமும் பாதியாக மாறிடுச்சு. பட் என்னோட ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர், மை ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ஸ்டில் ரிமைன் சேம். ஓகே, ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த குவான்டிட்டி. ஓகே, சைஸை பொறுத்து குவான்டிட்டியை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்குல்ல, இண்டிபெண்டா. ஓகே, தீஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் விச் இஸ் intensive properties. The properties which are independent. Okay, easy ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Independent, intensive. Okay, they are intensive property. The property which are dependent, okay, they are extensive property. So the property which are not dependent on size, mass, quantity. ஓகே, அதாவது அந்த குவான்டிட்டியை பொறுத்தே டிபெண்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து இன்டென்சிவ், இண்டிபெண்ட். டிபெண்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்டென்சிவ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? See examples, if you consider examples, this is too extensive. See extensive example எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஓகே, mass, volume, you take any form of energy. Okay, any form of energy. Okay, any form of energy na internal energy, enthalpy and entropy, எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எடுத்தாலும் அது வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஓகே, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 kg மாஸ் எடுக்கிறேன், 100 kg மாஸ் எடுக்கிறேன்னா 50 kg மாஸ்ல எனக்கு வேற எனர்ஜி இருக்கும், 100 kg மாஸ்ல ஆப்வியஸ்லி என்னோட எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எல்லா எனர்ஜியும் வில் ஃபால்ஸ் இண்டர் எக்ஸ்டென்சிவ். மாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். And intensive property, temperature, pressure I have already given. Okay, temperature, pressure I have already given. See, எல்லா ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குல்ல, ஸ்பெசிஃபிக்ன்ற வேர்டை நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா per unit mass. ஓகே, per mass எடுத்து நான் மெஷர் பண்ணுறது ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம், specific volume which is small v, which is total volume by mass. Specific volume என்ன indicate பண்ணுது? See, I will repeat it. Specific ன்ற word என்ன indicate பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா per mass. ஓகே, நான் நார்மலாக வால்யூம் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் 100 மீட்டர் கியூப்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம் 100 மீட்டர் கியூப். ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அதே கேஸ் 1 kg எடுத்தோம்னா 1 kg ஆஃப் அந்த கேஸ் எடுத்தா எவ்வளவு வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணும்? ஓகே, சேம் கேஸ் ஃபார் 1 kg ஆஃப் மாஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளவு வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். ஓகே, ஃபார் 1 kg how much volume it is going to occupy, that is specific volume. So for specific volume, like for any specific property, so na specific in use பண்ணாலே it is going to indicate per unit mass. For example, if I say internal energy, small u, specific internal energy, that is going to be
capital U by mass, total internal energy by mass. If I say specific enthalpy, it is total enthalpy by mass. Okay, enthalpy internal energy la நம்ம அப்புறம் படிப்போம். Okay, I'm just giving you an idea. So this is going to be in terms of kilojoule per kg. Internal energy வந்து kilojoule, mass வந்து kg. And இது வந்து again enthalpy வந்து kilojoule, mass வந்து kg, kilojoule per kg. This is volume is meter cube, mass is kg, so meter per kg. So ஒரு kgக்கு எவ்வளவு வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணோம், ஒரு kgக்கு எவ்வளவு internal energy இருக்கு, ஒரு kgக்கு எவ்வளவு enthalpy இருக்கு, அதுதான் specific values indicate பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்னு நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் மாசை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். மாசை நான் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன், ஒரு கேஜி மாசுக்கு எவ்வளோ வால்யூம், ஒரு கேஜி மாசுக்கு எவ்வளோ என்தால்பி, ஒரு கேஜி மாசுக்கு எவ்வளோ இன்டர்னல் எனர்ஜி, அதுதான் என்னோட ஸ்பெசிஃபிக். நவ் ஆன்சர் மை கொஸ்டின். ஸ்பெசிஃபிக் ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்பி, ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஆர் வாட் எவர், அது இன்டென்சிவா எக்ஸ்டென்சிவா. ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் ஆஃப் எனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், specific internal energy, specific enthalpy, specific volume. Will it be intensive or extensive? Intensive, extensive na என்னன்னு ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிடுங்க. இன்டென்சிவ்னா மாஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது, குவான்டிட்டி பொறுத்து மாறாது. எக்ஸ்டென்சிவ்னா மாஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும், குவான்டிட்டி பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஐ வில் டூ ஒன் திங். ஒரு கேஸ் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கேஸ் 1 மீட்டர் கியூப். ஓகே, சேம் கேஸ் 0.5 மீட்டர் கியூப். இதோட வால்யூம் 1 மீட்டர் கியூப், இதோட வால்யூம் 0.5 மீட்டர் கியூப். வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட்? நான் பாதி ஆக்குறதுனால, லைக் நான் பாதி ஆக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னோட கண்டெய்னர் வந்து பாதி ஆக்கிட்டேன், வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது. பட் இந்த ரெண்டு கேஸுக்கு என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் மாறுமா, அதான் கொஸ்டின். ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்ன்றது என்னது? வால்யூம் பை மாஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல மாஸ் எவ்வளோ, சாரி வால்யூம் எவ்வளோ, 1 மீட்டர் கியூப். மாஸ் 1 kgன்னு வச்சுக்கோங்க, which is going to be 1 மீட்டர் கியூப் per kg. ஸோ ஒரு கேஜிக்கு 1 மீட்டர் கியூப் வால்யூம். செகண்ட் கேஸுக்கு என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் என்ன? டோட்டல் வால்யூம் பை மாஸ். வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு வால்யூம்? 0.5. மாஸ் நான் வந்து என்னோட கண்டெய்னரை பாதியாக தானே ஆக்கியிருக்கேன், என் கண்டெய்னரை பாதியை கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ என்னோட மாஸும் வந்து பாதி ஆகிடும். முதல்ல 1 kgன்னு இருக்கும்போது இப்போ என்னோட மாஸ் வந்து 0.5 kg தான் இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர் கியூப் per kg. இந்த கோரை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதாவது நான் மாசை என்னதான் பாதி ஆக்கினாலும், குவார்டர் ஆக்கினாலும், இல்லை அதை விட பாதி ஆக்கினாலும் என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ மாற போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நான் மாசை பாதி ஆக்குறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்யூமும் பாதி ஆகிடும். திரும்ப மாசம் நான் குவார்டர் ஆக்குறேன்னா என்னோட ஸ்பெசிஃபிக், என்னோட வால்யூமும் வந்து குவார்டர் ஆகிடும். ஸோ 0.5 by 0.5 அல்டிமேட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி 1. ஸோ என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வந்து சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறாது, என்னோட குவான்டிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணா. ஸோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம்? இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, since it is not changing with mass, it is intensive property. Okay. Okay, what else? We have understood most of the things. See, இப்போ இது இல்லாமல் I will be having some extensive property. ஏதோ ஒரு extensive property இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, extensive property 1 by extensive property 2. ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் டிவைட் பண்ணேன். இது வந்து ஃபேக்ட், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அஸ் அ ஃபேக்ட், ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிகேட் பண்ண அப்படின்னு லைக் டிவைட் பண்ணனா the value, what are the thing which I'm going to get, that is going to be intensive. If I divide two extensive property, then the ratio will give me an intensive property. ஏதோ ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் எடுத்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ டீல் பண்ணதை எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். என்தால்பி வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஆர் இன்டென்சிவ்? எக்ஸ்டென்சிவ். எனர்ஜி, என்தால்பின்றது எனர்ஜி, எக்ஸ்டென்சிவ். பை மாஸ், மாஸ் மட்டும். என்தால்பி எக்ஸ்டென்சிவ், மாஸ், மாஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ். பாதியா ஆக்கணும்னா மாஸ் பாதி ஆயிடும், குவார்டர் ஆக்கணும்னா மாஸ் குவார்டர் ஆயிடும். ஸோ ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பை இன்னொரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, தட் இஸ் கோயிங் டு பி
H is small h, specific enthalpy. That specific enthalpy we already know it is intensive. Okay, so ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து நான் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா எனக்கு கிடைக்க போற மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி இன்டென்சிவா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எல்லா ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இன்டென்சிவ், ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ரேஷியோ இன்டென்சிவ். ஓகே, எஸ், I'll just give you the statement மட்டும் கொடுக்குறேன். ஸ்டேட்மெண்ட் காப்பி பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க போர்டில் இருக்கிறத எழுதிக்கலாம். Write down any measurable characteristic. Measurable underline பண்றேங்க. Any measurable characteristic is a property of the system. Measurable underline பண்ணலாம். Any measurable characteristic is the property of a system. Any measurable characteristic is a property of a system. Example pressure, temperature, mass, example pressure, temperature, mass, velocity, etc. Pressure, temperature, mass, velocity, etc. Next you can write there are two types of properties, intensive, extensive. There are two types of property, intensive property and extensive property. There are two types of properties, one is intensive, two is extensive. One is intensive, two is extensive. அதுக்கப்புறம் intensive side heading. Intensive அப்படியே side heading போட்டுருங்க, subheading. Intensive subheading. Intensive subheading, write down. Intensive properties are the properties. Intensive properties subheading க்கு கீழே நான் டிக்டேட் பண்றது. Intensive properties are the properties which is independent of mass, or size of the system. Intensive properties are the properties which is independent of mass or size of the system. Okay, next example, intensive example. Pressure, temperature, intensive example, pressure, temperature, density, viscosity, etc. Pressure, temperature, density, viscosity, etc. Next, extensive properties are the properties which are dependent on mass or size. Okay, examples, mass, which are dependent on mass or size. I will repeat it again. Extensive properties are the properties which are dependent on mass or size. Okay, mass or size, full stop. Examples, mass, volume, example mass, volume, comma, all forms of energy. Mass, volume, comma, all forms of energy. In bracket, enthalpy, all forms of energy, in bracket, enthalpy, 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 internal energy, entropy, etc. Enthalpy, internal energy, entropy, etc. Balance நீங்க எழுதிக்கலாம் போர்டில் இருக்கிறது. Okay, just you can write this one. I will highlight it once again. இதெல்லாம் தேவையில்லை. Okay, that's I have dictated anyways. இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு அடுத்தது நான் அடுத்த பேஜ் டிஸ்பிளே பண்றேன். Okay, so next வந்து 1, just put 1 and write
just put 1. I mean note மாதிரி எழுதிக்கோங்க, நோட்ல 1 first point and write whatever I am saying. Note first point. Note first point. All specific properties are intensive. All specific properties are intensive. Okay, all specific properties are intensive. You can copy. Specific entropy is different. அது தனித்தனியாக வரும் ஒன்று. ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்பி, ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரோபி ஒன்றும் வேறு. Done. 4. Just put 2. Note the second point. Okay. Ratio of any two extensive property. Ratio of any two extensive property are intensive. Ratio of any two extensive property are intensive. Examples I am writing it. Okay. Specific enthalpy, specific internal energy, etc. Entropy, all those things we will discuss it later. இப்போதைக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். The meaning